Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. சாரி கைஸ் வந்துட்டேன். இதில் வேறு மைக் ஆன் பண்ணணுமா? ஐயோ இதில் மைக் ஆன் பண்ண மறந்துட்டேனே. மைக் ஓகே. ஷார்ட்ஸ் லெவலையும் சாரி கைஸ், கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. எல்லோரும் கமெண்ட் படிச்சிடலாம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே. கேடிஜி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம். கேடிஜி அண்ணா அஜய் போட்டிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் அஜய் அண்ணா விசிலையா இருக்கீங்க? ஆமாம் ஆமாம் ப்ரோ, எனக்கு காட்ட மாட்டேங்குது ப்ரைவேட் விசியா ஜி. இருங்க ப்ரோ, இழுத்து போடுறேன். விசி வாங்க, லைவ் விசி ப்ரோ. நீங்கள் கீழே இருக்க விசி வாங்க. நீங்கள் அந்த வெயிட்டிங் ஹால் வெயிட் பண்ணுங்கள், நாங்கள் எல்லோரும் லைவ் விசி வந்துடுறோம். கேடிஜி ப்ரோ வாங்க. ஹாய் ஃபேன் பாய் வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். ட்ராக் பண்ணுறவா எங்கள் இதுலையா? சரி, நம்ம லைவ் விசி போய் கீழே பேசிட்டு வரவா? லைவ் விசி போயிடலாமா? மேலையா? போலாம் போலாம். லைவ் ஓனர் லைவ் ஓனர் கேடிஜி ப்ரோ மேலே வந்துட்டாருன்னா எடுத்து போட்டுறேன். அவர் ஜிஜியில் தான் இருக்குது. இதில் மேலே வந்தாருன்னு எடுத்து போட்டுடலாம். மேலே வந்தால் மட்டும் சொல்லு. அப்புறம் இதில் டிஸ்கார்ட் ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன். இதில் டிஸ்கார்ட் ஆட் பண்ணும். ஆடியோ அப்ளிகேஷன் பேட்டா டிஸ்கார்டு. ஓகே, டிஸ்கார்டு இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்கார்டு வாய்ஸ் வந்து மாற்றணும். டிஸ்கார்டு வாய்ஸ் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிட்டு லைவ் ஆனர். ஓகே ஓகே டன், மாற்றியாச்சு. ஓகே டன், எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே, கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைவ் மட்டும் அந்த ஷார்ட்ஸ் லைவ் மட்டும் செக் பண்ணி சொல்லாச்சு கரெக்டாக இருக்கான்னு. அதில் சவுண்ட் இது இல்லை, அதில் சவுண்ட் சவுண்ட் நான் இது பண்ணல. நான் இப்போ தான் ஆட் பண்ணேன். கரெக்டாக இருக்கான்னு தெரியல. ஆஹா, என்ஜின் போடும்போது தான் எனக்கு எவ்வளோ கிளாரிட்டியாக போட முடியுது. என்ஜின் போடும்போது அது ஒரு கிளாரிட்டி தான். இப்ப கேக்குமே, ஆட் பண்ணிட்டேனே. ஹலோ சொல்லிட்டு பாரு. கேக்குது கேக்குது கேக்குது. ஓகே போமா. இப்ப என்ன பண்ணலாம்? அந்த இது ஏன் எனக்கு மவுஸ் வரல? வந்துருச்சு. அந்த ஆர்கன் இது 100% எப்போ பண்ணேன்? ஓ மை காட். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ப்ரோக்ரஸ் மற்றது 70 88 80 50. சரி, என்னாச்சு? ஒருவேளை ரொம்ப ஓவர்லோட் ஆயிடுச்சோ ஜிபியோ? ஒரு மேப் இப்போ தான் லோட் ஆகுதா என்னமோ, என்னக்குதுன்னு தெரியலையே. இது ஃபாண்டைன் கொஸ்ட் எதுன்னு வேறு எனக்கு தெரியல. இதான் ஆர்கன் கொஸ்டா? சாப்டர் 2. இதுதான் நேவிகேட். இங்கே டெலிபோர்ட் இருக்கு, டெலிபோர்ட் ஆயிடலாம். வாங்க கேடிஜி ப்ரோ, மேலே வரீங்களா? வீசி வரீங்களா? பேஸ்ட் விளாடுவோம். கம் கம் கம், ஜாயின் கர் தியா. ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. மெயின் லைவ் கரெக்டாக இருக்கு, கரெக்டாக இருக்கு. ஓகே, கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஸ்கேப் எவ்வளோ யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போமா? சர்வீசஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஜிபியூ 83 80. ஓகே பரவாயில்ல. ஓகே ஜி, இழுத்து போடுங்க. பட் பேச மாட்டேன். இழுத்து போடுங்க, பேச மாட்டேன்னா என்ன ஒரு அது புதுசாக இருக்கு. இழுத்து போடுங்க, பேச மாட்டேனா?
ஓகே ஆர்கான் கோஸ்ட் போயிடுவோமா? மெயின்லேயே போயிடுவோம். மறக்காமல் எல்லோரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். வாங்க ஃபேன் பாய், எப்படி இருக்கீங்க? I came here several times with my father when I was little, but stopped eating here as often after growing up. Oh, don't worry. We haven't eaten at a hotel like this in a while. Paimon's getting excited already. In that case, I'll go order for us first. Please wait here a moment. Ooh, everything looks so good. People in Fontaine sure know how to enjoy life. எல்லாரும் லைக் பண்ணிருங்க Of மறக்காம. course. Go ahead, try whatever you like. If the food's good, I'll make a group reservation for the rest இது of நாவியா Spina செமையா Rosula இருக்கா next ஜி. time. ஆஹா. And if it's not? Well, இவன் அஜய் நடனா சிலோலின் then I'll அப்படிங்கறா. still நீங்க bring என்னன்னா everyone. நாவியா? albeit with only one dish per நாவியா table. கண்ணியா நீங்க? You நானும் ஆர்கான் கோஸ்ட்ல sure பார்த்தேன். have your own way of doing things. என்ஜாய். Oh, we called this a farewell meal, but we could also treat it like a victory feast, right? We did just win that case after all. Oh, true. Very true. In that case, boss, we'll have another 2 dishes. கமான், யாராவது ஷார்ட்ஸ் லைவ் பார்க்கறீங்கன்னா மெயின்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Even more food. சாப்பாடுனா பைமன் முதலாளா ஓடி வந்துருவானே. Speaking of cases, Do you do you think that the mastermind behind the serial disappearances will get caught soon now that this has all happened? இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு அப்படினா ஒரு we've நம்ம வந்து certainly taken a big கோர்ட்ல step வந்து ஒரு கேஸ் forward. வாதாடணும். But I feel that's about it. அதுல வந்து We know that there's an organization that means to dissolve these young women. But we சரி still ஓகே, don't அதுல know வந்து what they ஒருத்த are வந்து ஒரு really after. டெக்னிக் யூஸ் பண்றான். If it hadn't தண்ணியில் happened right கரையும் in front நிஞ்சா of us, டெக்னிக். அத வந்து Paimon யூஸ் wouldn't பண்ணி have ever believed that a யாரெல்லாம் person could தண்ணில be வந்து கரெக்ட் dissolved இருக்கான். பட் like அது that. யாரு அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். Right? Yet it was because this was such a preposterous notion that the investigation could never really move forward. Ugh. If only that guy could have finished speaking. We were so close to hearing who was behind it. இதுக்கு In பின்னாடி such யார் இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம investigations, கண்டுபிடிக்க even போறோம் the அப்படி பைமன் smallest step சொல்லுது. can seem like a yawning chasm if the trail of clues is cut off. To be honest, I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. It's not that I don't have faith in their ability. It's just that a different perspective is required in some matters. It's easy to guard against and deceive a single narrow perspective. A shift in thinking is required at such times in order to produce a breakthrough. Which is exactly why the Spina di Rosula exist. Those highfalutin folk are not all-knowing. That's why we exist. To seep into the ஆர்கான் கோஸ்ட் cracks இது where வரைக்கும் filth பண்ணீங்க falls கேட்டிசி through, ப்ரோ. where their watch fails them. That's the kind of problems we solve. Seems Paimon thought things were simpler than they actually are. It's all right. Well, this was supposed to be a farewell meal, so I doubt you have further interest in this business, right? Let's talk about something else. Like, what are your future plans? That's true. We didn't have a chance to speak to her after the trial ended. It didn't really seem like the right time or place to do it anyway. போய்ட்டு அந்த I see. வாட்டர் ஹைட்ரோ ஆர்கான்ட்டு பேசுவோம். So, your primary objective, which has been foiled so far, was to have a chat with the Hydro Archon. Yes. I've heard that there's a long line of people waiting to meet Lady Farina. I suspect you'll be நாட்ல இல்ல waiting for ஆக்ட் 3 quite a while, வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டட் அண்ட் considering that you missed ப்ரீமோஸ்க்காக your chance நாட்கரை today. முடிச்சிட்டேன். Yeah. We've Bro, heard நானும் that she's முடிக்கணும் bro. super popular here in Fontaine. எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்கு அந்த And ப்ரீமோ? then it'll be tough getting Annie Not every clear. time. Well, would you consider some more, ப்ரோ unique சொல்லுங்கள். ways? Perhaps even methods of, let's say, questionable legality? Guess that's Spina di Rosula's boss for you. Chock full of sketchy ideas. Well, what did you have in mind? Well, one way would be to infiltrate a performance troupe at the Opera House, only to abandon your act at the play's climax and ask to speak to her after the performance. ஒரு I'm sure பெர்ஃபார்மன்ஸ் Lady இருக்கு. Farina அது would be முடிஞ்சதுக்கு eager அப்புறம் to see ஹைட்ரோ the ஆர்கான ending பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற and மாதிரி would சொல்றாங்க. agree in தெரியல order ப்ரோ, to 10 finish டேஸ்னு watching the play. நினைக்கிறேன். Don't you think? இன்னும் 10 டேஸ் இருக்கா அப்போ. Could you suggest something a little more practical? This plan seems pretty hard to pull off.
We'd have to go learn how to act, and acting's really hard. ஆக்ட் Alright, பண்றது அம்மா here's another. கஷ்டமாச்சே. Find a way to conceal yourselves under her bed. Then wake her up in the dead of night and demand answers. Don't let her go back to sleep until she answers all your questions. எது? I can personally testify that this one works. When I'm sleepy, I'll do anything as long as I can finally get some sleep. அதுக்கு நான் பெட் கடியில போனா That might work, but that's not really the problem. The problem is we don't want to get ourselves arrested. எஸ் ஷட் அவ அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாளே இதே ஒரு கேஸா Valid போட்டு. point. I overlooked that part. I was just thinking about leveraging a person's desire for sleep. ஈவென்ட்ல டைமிங் Alright, காட்டும். ஓகே alright, no பார்க்கறேன். more joking around. Perhaps you could. அவ எப்ப I பிரேக்ல don't இருப்பான்னு know. தெரியாதுங்கறாளே. Cut the line when she's on a break. You did defeat her in court, clearing citizens of hers from false accusations. False accusations she had nearly upheld personally. I imagine that she feels quite ashamed about the whole thing. அப்படியா? You mean that if we catch her while she's on a break, she might be too embarrassed to refuse? Oh, that does make some sense. Why don't we give it a try after this meal? You know, strike while the iron is hot and all. Huh? Paimon, did you drink my Fanta? மாட்டாவா? Was this your drink? Sorry about that. Paimon wasn't really paying attention and the cup was right next to Paimon. Would you like to order another? அடப்பாய். No, it's பேச்சு fine. வாக்குல குடிச்ச. பிரகாஷ் just பிவி about வாங்க done. ப்ரோ. ஹலோ ஹலோ ஹாய் ஹாய் வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Alright. Honestly, Paimon wouldn't recommend Fanta anyway. It tastes kind of salty and icky. ஏன் இதுல தப்பா காட்டுது? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அது இது சேர்த்து காட்டுதோ? சரி ஓகே ரைட் அப்படியே போவோம். Is that so? வாங்க பிரகாஷ் பிவி ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. Well, in that case, we'll have to blacklist the Fanta here then. If we're all finished eating, then I'll go pay. Yeah, we're stuffed. Thanks for the treat, Navia. ஓகே போவோமா போயிட்டு ஹைட்ரோ ஆர்க்கான பார்த்து என்னம்மா ஃபால்ஸ் அக்யூசேஷன் ஆயிடுச்சே சரி இந்த கேஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத போய் கேட்போம் என்ன சொல்றா என்பதை நாம் பார்ப்போம் Oh, so பைமன் கேன் full. பேரி ஃப்ளோட் என்னமோரா Paimon can அட barely பாவி float anymore. வயிறு முட்டை ஏன்டா ஃப்ரீயா கிடைக்குதுன்னு இவ்வளவாடா சாப்பிடு பைமனே That would be so normal. You know, like Like you. ஆ Okay. ஃபார் எக்ஸ்பென்சிவ் As for expenses this month, we're left with... Hey, Navia, what are you doing over there? Oh, nothing. It was just a meal, you know? Nothing the Spina di Rosula can't cover. Let's get ready to try to meet the Hydro Archon again. பாய் Bye, Navia. நாங்க போயிட்டு So this is goodbye, huh? Well, if you do encounter any other trouble in Fontaine, you're always welcome to contact the Spina di Rosula. I'll give your request the highest priority. In any case, I wish you smooth sailing. I'll see you again, partner. See ya. ஓகே இப்போ போயிட்டு ஹைட்ரோ ஆர்க்கான பாப்போமா ஆக்ட் இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகுதா ஸ்லைட் ரெயின் ஃபால்ஸா Go to the Fontaine Plaza front of the Opera House. எங்க இருக்குது அது? கிர்கா டெலிபோர்ட். ஓகே வந்துட்டோம். Solidify! லைவ்ல உங்களுக்கு கிளியரா தானே இருக்கு எந்த பஃபரிங் எதுவும் இல்லைல்ல நேற்று மாதிரி அது ஓகே காய்ஸ் There aren't many people around anymore. Looks like that boat we took to Araneas might have been the last one. Vache. வாஷரா Looks like we're back here again. Huh? Traveler? Are you here? வாய்ஸ் கேக்குதா That's kind of spooky. Vache. வாய்ஸ் யார் இது கத்துறது கிராட்டஸ் நோ பஃபர் ப்ரோ ஓகே Why are you still walking towards it? There might be something nasty in the water. Huh? Hang on. Paimon can kind of hear a voice. It's calling for Vache, right? வஷேர் என்ன யார் இது வஷேர் Traveler? Stop walking! Come on, wake
வேக்கப்பா தூங்கிட்டானா டேய்? என்னது இது? ஓஷனடா. Vache, are you my dear Vache? இவதானா அந்த இது அந்த தண்ணி? You seem to be someone else. Do you know Vache? Do you know where my love is? Wait. Who am I? I'm very sorry. I fear I do not know. My memories feel like they have been washed away like a flood. So many fragments dissolved amidst the tide, never to be recovered. How much have I lost? How many things that I once held dear while on land have I since forgotten? Yes, that is இது அந்த what I பாஸ் was தானே? once. But now, I am but the consciousness of one who is lost, therefore. I do not know how I came to be like this either. இவளோட ஃபார்ம் I only போயிடுச்சா? vaguely remember being covered in light blue water, and then all grew இல்ல dim. இவளுக்குன்னு ஒரு ஷேப் இது வாழ இது இருக்கே. ஒரு I ஹியூமன் also பீயிங்கா இருந்து. remember going to many places. I loved adventure, loved exploring places of peril. And no matter where I went, Vache would go with me. I knew how dearly he loved me. And I also loved him equally as much. ஓகே அப்புறம் என்னாச்சு? We can no longer go back. The pain of such parting. இவங்கெல்லாம் அந்த வாட்டரால மெல்ட் ஆனவங்க ப்ரோ ஹியூமன்ஸ் தான். ஓ No. Our reunion no longer has any meaning. There is no What way is for it? us to create any new memories. The thought of me gives him no succor. எத்தனை பேரை So let it பாயிருவானுங்க? lie forgotten beneath the waters. If you meet Vache, tell him not to look for me. Tell him to move on. That is the only thing I still remember. யார் அந்த Perhaps that is வேஷரு? so. As I was submerged in the waters, losing consciousness, I saw Vache above the அது surface. சஸ்பென்ஸ் ஸ்டோரியில சொல்லுவாங்கவா? His eyes were filled with such sorrow, ரைட் such longing. சரி ஓகே. If only I could have comforted him, told him that I did not suffer. Indeed, I had felt a great warmth. Is that what you call it? Dissolving. If anything I consider If anything, I consider it a form of release. ஒருவேளை It was இப்பதான் a state இதுக்கெல்லாம் of காரணமோ? neither fear nor frenzy, with only an endless peace, like the water's still surface. I could also liken it to being a thirsty person who drinks water for the first time, and only then sees how they have lived for so long in a world of endless want and anxiety. I think I hear your companion. It's time for you to go, I think. Farewell, then. I am glad that you were able to sense my presence. Remember, if you see சஸ்பென்ஸ் சொல்லிட்டு Vache, சிரிக்கிறீங்க என்ன tell him நடக்குது? not இதுக்கு to எல்லாத்துக்கும் seek me காரணம் out நியூலட்டா any இருந்தா எப்படி longer. இருக்கும்? நான் தான்டா எல்லாரையும் கரைச்சேன், நான் தான்டா வில்லன்னா இப்படி இருக்கும். ஓ மை காட். இல்ல நான் நியூலட் எடுக்கணும். Wake up! Come on, hurry! Navi is outnumbered! என்னாச்சு? யாரா அவனுங்க? ஏய் இன்னும் இவ்வளோ ரோபோட்ஸ். Look out! Dear God, it's a whole army of Gardamex. இன்னும் இவ்வளோ பேர் வரானுங்க. லொரிண்டாவா? Chlorand? Chlorant. போடு. Chlorant வந்தா. போடு ஒரே வெட்ல ரோபோட் காலி ஆயிடுச்சு. Quick, now's our chance! என்ன அவன் மேல ஒரு புல்லட் கூட போடல. போடு. What a sequence, man! வில்லன்
வில்லன் இருக்க மாட்டாங்க அப்படியா? ஓடு. ஆஹா. கரெக்ட் டைமுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்கா க்ளோரின்ட். இந்த கேரக்டர் நல்லா இருந்துச்சு நேத்து விளையாண்டேன். I should thank you for Imagine lending if us your that- sword there, Clorinde. க்ளோரின்ட் தான் ஃபவுண்டனோட ஹை But before பெய்டு I do டுவலிஸ்ட். so, could you explain how you managed to show up here? I followed you. It seemed to me that danger has followed you more closely as of late. I believe that following someone without their knowledge is actually called stalking, is it not? Mr. Callus's last wish was for me to ensure your safety, and I will not betray his trust. He would do the same were he alive today. Do not speak of my father. Sorry, demoiselle. I was not strong enough. Thank you for your aid, Miss Clorinde, but do keep an eye out for your manner of speech. I believe we all wish to avoid unnecessary emotional harm. Sorry, I did not consider your feelings. Whatever. What else do you know? How did you come to the conclusion that I'd be in grave danger? I doubt I know much more than you. என்ட்ரி மாசா But I செம believe மாசு that the ப்ரோ. mastermind behind the serial disappearances is very powerful. Your இம்ப்ரெஸ்ட். performance tonight will almost certainly attract their attention. ஒரே விட்டு ப்ரோ அந்த ரோபோட் அப்படியே I'm sure they've known about me. அதுக்கே தெரியல நம்ம To be செத்துட்டமா honest, இருக்கமா. I'm shocked it's taken them this long to act against me. And what about these Gardamex? I thought only those associated with the Maison Gardiennage could control them. None of these mecha have serial numbers. I was sure to check a moment ago. They are not the ones used by the authorities to enforce the law. I can Skirk only entry conclude பாருங்க. that some powerful பரப்பிங்கவா. or wealthy party must have obtained them பாப்போம். via illegal means, deploying them as a ஸ்கிர்க்கிங் private தான் force வருவாளா? of நான் என் sorts. தலைவனை பார்க்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Your point being that they're out of Spina di Rosula's league பாப்போம் then? என் தலைவன் வரானா Yes. இல்லையா. Be careful and do not act என் rashly. தலைவன் எப்ப பாப்போம்னு I எனக்கு will continue மனசு investigating no பரபரப்பு. matter what. We will bring the truth to light. That's my father's true last wish. Regardless, thank you for your help today, Clorinde. But if you get any ideas, tell me first. ஸ்கிர்க் பேட்டில் I don't என்ட்ரி much இல்ல. appreciate being followed. இந்த அளவுக்கு இருக்காதா? I do not think that Okay. they'll strike again anytime soon. So I shall stop following you. இந்த அளவுக்கு Good day, இருக்காதா? all. எனக்கு என் தலைவனோட என்ட்ரி எப்படி இருக்கும்னு தெரியல, பார்க்கணும். Right. I suppose that's the best news we've gotten today. Demoiselle, I believe that Miss Clorinde was being sincere with you. If we tried, we could attempt பார்த்துட்டு to சொல்லுங்க. அவர் ஏதோ formally நாட்லாண்ட் show வரைக்கும் போயிட்டாராம் ப்ரோ. ஆர்கன் கோஸ்ட்ல ESK ப்ரோ. I know, I just... She's... Oh, thank goodness! Paimon thought we were done for! Those Gardamex came out of nowhere while you were unconscious, and Nadia and her gang saved us! நல்ல வேளை நான் கரெக்ட் and there டைம்க்கு was that வந்தேன்லனா. champion duelist named Clorinde who came out to save us too! We got lucky there. Paimon probably couldn't have fought them off otherwise. Oh, come now. One of the best Forget all that entries polite இருக்கா. talk. That wasn't really a என் fair தலைவனோட meal we என்ட்ரி had அப்ப back எப்படி there. இருக்கும்? Not for யாராவது me, சொல்லுங்க. anyway. In truth, I hope that every meal we have together shall be a victory feast. As such, we're still partners. There's no need to thank எனக்கு me. வந்து ரியோஸ்லியோட It will take என்ட்ரி எப்படி இருக்கும்னு 50 தெரியணும். years for me to match Demoiselle's magnanimity. If it were me, I would have joined the Spina di Rosula on account of her goodwill long ago. All right, you two. தலைவன் That's enough. என்ட்ரி மாசா இருக்கும் ப்ரோ. Actually, அண்டர் Nadia, கிரவுண்டுக்கு I போவீங்க didn't அப்படியா? know we were in பாப்போம். danger. என்ட்ரி சிம்பிளா You sure did show up in the nick of தானா time. பேட்டில் செமையா இருக்கும். அப்படியா? Well, to be honest, பாப்போம். you're the one who tipped us off, Paimon. Huh? Really? Paimon contributed somehow? Cool. Paimon ரியோஸ்லி even கேரக்டர் learned எப்ப his ப்ரோ name. வரும்? தேலுமோடு வாங்க. சீ சீ வாங்க Yes. வாங்க. All வெல்கம். thanks to சீ you grabbing my வாங்க. drink by mistake. How did that help? After we வாங்க, parted தேலு. ways, I was on the way back to one of our bases when I suddenly thought of what you said. That the Fanta tasted kind of salty and icky. Fanta only comes in sweet flavors. கம்மான் So how எல்லாரும் could it வந்து have மறக்காம tasted லைக் salty? பண்ணிருங்க.
The சப்ஸ்கிரைப் color of the பண்ணிருங்க drink, ஷேர் if I பண்ணி recall, பார்த்துருக்கீங்க had also யாராவது been a bit ஷார்ட்ஸ் லைவ் off. பார்த்துருக்கீங்கன்னா மெயின் லைவ் So வந்துருங்க the Fanta had been spiked with water from the primordial sea? Yes. So, if you hadn't drunk that cup for me, Spina di Rosula is preparing the grandest of awards for you. Really? I sent people to Hotel de Boer to investigate. But whoever did this left no trace at all. That's when I figured out that you might be in danger and hurried here as quickly as I could. But why would they go after us too? All we did was defend Linny in court and help clear his name. எஸ் லினே அதானே காப்பாற்றணும் Now we're caught up in this mess too, aren't we? Well, you did foil a plan that they were probably pretty proud of, and almost got their name in the process. Speaking of which, did anything strange happen when you drank the primordial seawater? Well, it can't be a coincidence that the traveler fainted just now. He said He said that he heard that voice calling for Vashe again. Oh, and this time Paimon heard it too, but it was real faint. Does this situation யார் இந்த have to do with the வேஷரி primordial seawater then? Does that mean the primordial seawater raises someone's sensitivity to hydro when it's used on people who are not from Fontaine? That doesn't sound like too much of a bad thing, to be honest. New intel? While you were out cold? Well, let's hear it, shall we? Oh, Okay, you tell everyone about what happened while you're connected to the okay. Vache. That name doesn't ring a bell. I suppose he hasn't stepped forward as a witness in court lately. Since he Vasher saw that தான் young woman dissolve, குற்றவாளிச்சி he was at least at the crime scene. அதான் குற்ற But he never gave அட போய் testimony சொல்லிட்டியா or any ஏதோ information சஸ்பென்ஸ் regarding people சொல்லிட்டியா dissolving in the primordial seawater. Could he? Yes, thank you. This is very important information indeed. We will continue to investigate. Oh, you mean KTG bro. you'll help us investigate? Well, you did say that our farewell meal didn't really count. That means we're still partners, right? And besides, Vasher we're in poor this guy now whether we like it or not. You're not gonna let those people who targeted us get off the hook so குத்தனடா easily, வில்லங்கறாரு are you, traveler? இன்னொருத்தனடா புவர் கைங்கறாரு யார் யாருன்னு கேட்டுட்டே இருந்தீங்க ஃப்ளோல வந்துச்சு Demoiselle, do நான் try நான் not to அப்படிதான் look கேட்பேன் quite so லைவ்ல ஒவ்வொரு தடவை அவன் You கொஸ்டின் are the சொல்லும்போது face of நமக்கு Spina di தோணும்ல Rosula, யாரா இருக்கும் after அப்படின்னு all. பட் அதுக்குன்னு இப்படி பொசுக்குன்னு சொல்லிடுவீங்களா Too much. Well, in that case, let's head back to one of our bases, shall we? சஸ்பென்ஸ் I'll சஸ்பென்ஸ் arrange ரியல் accommodations for கல்பிரிட் you. அவன் இல்லையா We போக்கு also have some plans to go over, and hopefully we can deepen our bonds as partners. அதை யாரும் But சொல்லாதீங்க ரியல் we'll take that one step at a time, I guess. Don't worry, you two. Appa, With us adu okay, around, appa, our adu base is definitely secure. நெக்ஸ்ட் எங்கே போகணும் கோ டு த ஸ்பைனல் ஸ்ட்ராங் ஹோல்டா சரி நான் பாரு ஜிடிஏ ஞாபகத்தில் மேப்புக்கு வந்து பி பண்ணுறீங்க இருங்க போகிறக்கு முன்னாடி கிளைம் பண்ணிட்டு போயிடலாமா Add astro. லியோல ஒரு பாஸ் இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா ஓஷனர் அதான் 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 ப்ரோ பார்த்தோன்னே எனக்கு தோணிருச்சு அதை பார்த்துட்டேனே பார்த்தோன்னே இது அந்த பாஸ் தானே அப்படின்னு கேட்டேன் நேற்று ஒரு 10 விஷ் பண்ண இஎஸ்கே ப்ரோ அந்த கேமிங் அந்த கேரக்டர் கிடைச்சது அண்ணா நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா பார்த்து Let's make sure we weren't But- followed first. பார்த்து I've been keeping watch, Demoiselle. I haven't spotted anyone suspicious thus far. பார்த்து 10 Very good. ஐயோ இது எனக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகுதுடா என்னடா கமெண்ட் அது Down for now. பார்த்து I 10 shall find பார்த்து rooms for நிமிஷம் our ஆச்சா. respected guests. ஓ அது Thank you, இதுவா Moose. போட்டிருக்கியா பார்த்து 10 Let's நிமிஷம் continue, ஆச்சாடா பாவி traveler. ஏன்டா நியாயம் பண்றீங்க ஒரு கமெண்ட் 10 நிமிஷம் 10ன்னு போட்டு நிமிஷம்னு போட்டிருந்தாலும் நான் கரெக்டா படிச்சிருப்பேன் பார்த்து என்னது இது நான் பாட்டுக்கு அது கமெண்ட் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா படிச்சிட்டு இருக்கேன் பாவி சிரிக்காத தயவு செஞ்சு நான் இருந்தேன்ல ப்ரோ நீங்க இருந்தீங்களா சரி இது எப்படி கீழே போறது அண்டர் கிரவுண்ட் காட்டுது டெலிபோர்ட் வேற இருக்கு which way I need to go நீ அண்டர் கிரவுண்ட் காட்டுது எங்கேயே போகணும் அப்ப எங்க போயிட்டு போவோமா கிளிக் வியா ஐயோ